হচ্ছে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ। তার আগে কিছু ফ্যাক্ট আমরা দেখে নেব। ইন্ডিয়া পাকিস্তানের হিস্ট্রি, কিছু ক্রিকেট ম্যাচেরও হিস্ট্রি সব দেখে নেব। কিছু কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও, এক্সাম ওরিয়েন্টেড। প্রথম কথা, পাকিস্তান বলে তো কিছুই ছিল না। 47 সালের পরের থেকে পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেছে। তারপরের থেকে হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল হিস্ট্রি, তাছাড়াও কিছু কিছু ক্রিকেট, যেহেতু আজ ক্রিকেট ম্যাচ আছে T20 ওয়ার্ল্ড কাপের, ক্রিকেট হিস্ট্রিও দেখব। ইন্ডিয়া পাকিস্তান রিলেশন ফ্রম দ্য পার্টিশন টু প্রেজেন্ট, a comprehensive journey through the 75 years of shared history, complex diplomacy, periodic conflict, and enduring hope for people between two nuclear armed South Asia neighbors. Pakistan is the birth of two nations. 1947 partition, তার আগে হিস্ট্রিতে আর একটা পার্টিশন হয়েছিল 1905-এ, সেটা হচ্ছে বেঙ্গল পার্টিশন। এটা হচ্ছে ভারত পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক যে পার্টিশন 1947, ম্যাসিভ মাইগ্রেশন, 10 to 15 মিলিয়ন পিপল, 1 থেকে 1.5 কোটি মানুষ displaced across new borders. On August 14, 15, 1947, British India was divided into Hindu majority India and Muslim majority Pakistan, making the end of colonial rule and beginning of an unprecedented humanitarian crisis. যত সমস্যার শুরুয়াত এখান থেকেই। Communal violence, 2 million killed in religious riot. Founding leader of early diplomacy, Jawaharlal Nehru, India's first prime minister, championed secular democracy and non-alignment while negotiating partitions aftermath. Muhammad Ali Jinnah, Pakistan founding father and first Governor General, shaped in the new nation and amid immense of challenges. Liaquat Ali Khan, Pakistan first Prime Minister, signed 1947 agreement with the Nehru safeguarding minority rights. Despite deep mistrust following partition, early diplomatic efforts attempt to establish peace coexistence between newly independent two nations. এই তিনজন না আরো অনেক নাম হবে, যেখানে যাদের অনেক এর মধ্যে অনেক কাজ ছিল। প্রথম কথা, গান্ধীজি তো হবেই, তাছাড়াও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আছে এতে। আমার মনে হয় বল্লভভাই প্যাটেলের কৃতিত্ব এতে অনেক বেশি, নেহেরুজির থেকেও এতে বেশি। মানে ভাগের জন্য না, মানে এতগুলো রিয়াসতকে এক করার জন্য। এবার হচ্ছে কাশ্মীর।
Kashmir conflict start 1947-48. The Kashmir crisis in October 1947, Pakistani tribal militaries invaded the princely state of Kashmir, promoting promoting Maharaja Hari Singh to accede to India in exchange for military protection. This decision sparked the first Indian-Pakistan War. Maharaja Hari Singh. October 1947 tribal invasion begin এবং অক্টোবর 26 হচ্ছে কাশ্মীর exit to India. জানুয়ারিতে 49 ইউএন ব্লক দ্য সিজফায়ার। এরপর তো আরো আছে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা, সেসব তো পরে আসছে। The war ended with the Kashmir divided along the line of control, but the both nations continue to claim the territory of its entirely a dispute that remain the core of India-Pakistan tension today. বেশিরভাগ কাশ্মীরটা হচ্ছে পাকিস্তানের মধ্যে এখনো। পিওকে যেটা বলে ওদের, পিওকে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর, সেটা বেশিরভাগ অংশ, কাশ্মীরের বেশিরভাগ অংশ এখনো পাকিস্তানের মধ্যেই অবস্থিত। এবার ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যেসব যুদ্ধগুলো হয়েছে, মেনলি এখন এসে উড়ি অ্যাটাক, পেহেলগাম, এগুলো তো এয়ার স্ট্রাইক, এগুলো তো যুদ্ধ না। যুদ্ধ মেনলি চারটে, যেগুলো হচ্ছে 65, 71, 98। 98 তো নিউক্লিয়ার টেস্ট, আর হচ্ছে কার্গিল 99। 65 এ হচ্ছে ডাইরেক্ট ওয়ার। সেকেন্ড ইন Second Indo-Pak War over the Kashmir ends in stalemate and Tashkent Agreement signed under the Soviet mediation. মানে সোভিয়েত রাশিয়া তার মধ্যস্থতায় ভারত পাকিস্তানের যে এগ্রিমেন্ট, তাশকান্ট এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, তাশকান্ট আর জন্য বিখ্যাত। তাশকান্ডে ভারতের যে সিপিআইএম, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, তার যে প্রতিষ্ঠা এম এন রয়, তিনি তাশকান্ডেই সিপিআইএম পার্টির প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেটা আবার ভারতে কানপুরে এসে তিনি আবার ওখানে প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু সেটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাশখান্ডে। 1971 বাংলাদেশ লিবারেশন, ইন্ডিয়া সাপোর্ট, সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী ছিল, ইন্ডিয়া সাপোর্ট দ্য ইস্ট, আর আর্মি হেড ছিল, আর্মি চিফ ছিল মানিক শ। ইন্ডিয়া সাপোর্ট ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট, পাকিস্তান স্প্লিটস ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ ক্রিয়েট আফটার 13 ডে ওয়ার, মানে 13 দিন যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান, বাংলা যেটা বলে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেল। প্রথম প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে মুজিবুর রহমান। শেখ হাসিনা তার মেয়ের প্রধানমন্ত্রী ছিল, যিনি এখন ভারতে এসে বসে রয়েছে। এবার 1998 নিউক্লিয়ার টেস্ট, অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বোথ নেশন conduct nuclear open test, become nuclear armed state and rising global alarm. কার্গিলের পর কার্গিল যুদ্ধ হয়েছিল। অপারেশন বিজয় ইম্পর্টেন্টের জন্য। পাকিস্তানি ইনফিল্ট্রেশন ইন কার্গিল সেক্টর escalates to limit war, international pressure forced to withdraw. প্রধানমন্ত্রী ছিল অটল বিহারী বাজপেয়ী। attempts at peace, historic summit, সিমলা এগ্রিমেন্ট 72-এ, এটা হচ্ছে 1970 যে war হয়েছিল ভারত পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে। পোস্ট 1971 or commitment to peaceful bilateral resolution signed by India, Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto প্রধানমন্ত্রী, আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী। সিমলা এগ্রিমেন্ট 1972।
Lahore Summit 1999, Vajpayee's historic bus journey to Pakistan, Lahore Declaration signed with নওয়াজ শরীফ, প্রধানমন্ত্রী ছিল নওয়াজ শরীফ, 2004 থেকে 7 composite dialogue, comprehensive peace progress including Kashmir talks, সিয়াচেন, সার্ক্রিক, সার্ক্রিকটা কোথায়? সার্ক্রিক হচ্ছে গুজরাটের পাশে সার্ক্রিক, and people to people contact. Despite sincere diplomatic initiative including the cross-border bus service and the exp- expanded trade talks, lasting peace remained exclusive as a tourism and trust conflict derail progress. Terrorism and setback. Critical security challenges, terror attack have repeatedly, এটা তো হয়েই আসছে, repeatedly sabotage the peace effort and creating the cycle of accusation, retaliation and diplomatic breakdown between the two nations. প্রথম হয় 2001 ইন্ডিয়া পার্লামেন্ট অ্যাটাক বাই পাকিস্তান বেসড মিলিটারি নিয়ার or military stand off. 2008 হচ্ছে মুম্বাই অ্যাটাক, 166 জন কিল্ড হয়েছে, ইন্ডিয়া অ্যাকিউজ লস্কর ই তাইবা উইথ আইএসআই লিঙ্ক। 2016-তে উড়ি অ্যাটাক, 19 জন ইন্ডিয়ান সোলজার, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয় যার পরে। কন্ডাক্টেড অ্যাক্রস, এই প্রথম ভারত এলওসি পার করে পাকিস্তানে গিয়ে স্ট্রাইক করেছে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। 2016 উড়ি অ্যাটাকের পরিপ্রেক্ষিতে এটা হয়। 19 হয়েছে পুলওয়ামা বম্বিং, 40 জন আর্মি মারা যায়, এয়ার স্ট্রাইক হয় তারপরে, বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক যেটা অন বালাকোট, পুলওয়ামা bombing kills 40 Indian airstrikes on Balakot follow. আর রিসেন্ট যেটা হলো পেহেলগাঁও। Recent development and current status. August 2019, India revokes Article 3070, গৃহমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোম মিনিস্টার অমিত শাহর নেতৃত্বে এন্ডিং, অমিত শাহর নেতৃত্বে এটা হয়, আর্টিকেল 370 ব্যান্ড যেটা, এন্ডিং জম্মু কাশ্মীর স্পেশাল constitutional status, Pakistan downgrades diplomatic ties and approaches international forums. তাহলে 370 ওটা হচ্ছে 19 আগস্ট 2019, 2019 আগস্ট। আচ্ছা 20 থেকে 23 ceasefire agreement along LOC brings temporary claim, minimal diplomatic engagement continues amid COVID-19 pandemic. 25 থেকে 26 2025-26 renewal border clashes after military attack in Kashmir, international community calls for restraint and dialogue. The relationship remain fragile with military tension, diplomatic isolation and suspended trade characterizing current bilateral dynamics. Global power include the UN, ইউএনটা ফাও একদম, China, Russia and the US continue arguing de-escalation. ইউএনটা যে কি করতে আসে তো ওরাই জানে। Cultural and people to people connection. Share heritage endure. Despite decades of political hostility, India and Pakistan share the deep cultural and linguistic and familial bonds that transcend borders. Millions of families remain divided, yet connection through the memory and hope. Music and art share classical tradition, Bollywood influence, and cross-border
কোলাবোরেশন, হ্যাঁ বলিউড তো থাকবেই। ক্রিকেট ডিপ্লোম্যাসি, আজকে ক্রিকেট ম্যাচ আছে, ম্যাচেস ড্র ম্যাসিভ অডিয়েন্স অফারিং রেয়ার মোমেন্টস অফ ইউনিটি। লিটারেচার আর ল্যাঙ্গুয়েজ, উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি ক্রিয়েট দ্য লিঙ্গুইস্টিক ব্রিজ বিটুইন দ্য কমিউনিটি। উর্দু ওদিকেও আছে এদিকেও আছে, হিন্দি ওদিকেও আছে এদিকেও, হিন্দি ওদিকে কম, তবে হিন্দি চলে বুঝতে পারে দিকে। পাঞ্জাবি তো দুদিকেই আছে, পাঞ্জাব তো দুদিকেই, পাকিস্তানেও পাঞ্জাবের অংশ আছে, এদিকেও পাঞ্জাবের অংশ আছে। লুকিং ফরওয়ার্ড চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড হোপ, কোর চ্যালেঞ্জেস কাশ্মীর ডিসপিউট, টেরোরিজম, ট্রাস্ট ডিফিসিট, নিউক্লিয়ার রিস্ক, কোর চ্যালেঞ্জ। ডায়লগ পাথওয়ে, ট্র্যাক টু ডিপ্লোমেসি, ইকোনমিক কোঅপারেশন। সিন্ধু জল চুক্তি এখন বন্ধ আছে। কনফ্লিক্ট রেজলিউশন, রিজনাল বেনিফিটস হচ্ছে ট্রেড অ্যান্ড এক্সপেনশন, development stability for the 1.8 billion South Asia. Persistent security challenges 2020 থেকে এখনো পর্যন্ত চলছে। Despite intermittent periods of calm and the line of control remains volatile, marked by frequent ceasefire violation and the cross-border infiltration attempts. The strategic implications of those includes incidents continue to shape the diplomatic discourse and military postures. Ceasefire violation 2021 ceasefire violation despite 2021 agreement, sporadic breaches continue impacting civilian life near the border. Counter-terror operations, India intensifies efforts against military cells in Kashmir. Pakistan faces internal security challenges. পাকিস্তানে তো ইন্টারনাল, পাকিস্তান ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ওখানে, বালুচিস্তান যাবে, এদিকে সিন্ধু চলে যাবে। ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি স্কুটিনি, global powers argue both nations to de-escalate the resume dialogue for the regional stability. Nuclear deterrence, a volatile balance. Both India and Pakistan are declared nuclear powers, a reality that profoundly shaped their relation and adds a critical dimensions to any conflict. This mutual capability acts as a deterrent against the large-scale conventional warfare, but they also induce the grave risk of escalation in regional skirmishes. Existential threat, nuclear arsenal endures the direct and all-out war remain unthinkable, creating a delicate but dangerous balance. Escalation dynamic, small conventional conflict risk escalating to the nuclear threat threshold, increasing regional instability and global concern. No fast use politics, এখন নো ফাস্ট ইউজ পলিসিটা ভারতের পাল্টানো উচিত আমার মতে। চায়না স্ট্র্যাটেজিক রোল ইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট, China's growing economic and military power has significantly impacted the geopolitical landscape of South Asia, influencing the delicate balance between India and Pakistan. Its acts and policies are closely watched by the both nations, adding layers and complexity to the already strained relationship. CPE and investment, China and Pakistan economically corridor, যেটা CPEC, China Pakistan Economic Corridor
integrates the Pakistan into China's Belt Road Initiative, boosting the infrastructure but also raising concern for India. সেটা মনে হয় সম্ভবত বালুচিস্তানদের জন্য, বালুচিস্তান ক্রমাগত ওই করিডোরে আঘাত করে যাচ্ছে। Strategic support: China remains Pakistan's largest arms supplier and crucial partner in military technology and nuclear development, strengthening their defense ties. India challenges China's own unresolved border dispute with India, particularly in Ladakh, create a two-front challenge for India and complicate regional stability. Even and neutrality will official advocating for dialogue, China often side with Pakistan on the Kashmir issue and international forum, particularly at the UN Security Council. UN টা ফাও। Geopolitical factors influence India-Pakistan relation. Beyond their bilateral dispute, Indian-Pakistan relation is deeply intertwined with the border and geopolitical dynamic and the interest of major global power। এতে অনেক গ্লোবাল পাওয়ারের ইন্টারেস্ট আছে, যেমন প্রথম কথা ইউএস। Their external factors can either exacerbate and tension or create pathway for the dialogue and stability. Evolving US role: the US has historically played a mediating role and balancing its strategy interest is focused on counter-terrorism and partnership with both nations through shifting influence and regional stability. Russia's strategic interest: a long-standing defense partner to India, Russia is recently expanded military and economic tie with Pakistan, seeking greater influence in the region and balancing power. The United Nations and the other international organizations constantly advocate for peaceful and resolution and de-escalate through their direct impact often depends on political will of major powers. Afghan instability: the volatile situation in Afghanistan continue to have spillover effects. উড়ি অ্যাটাক 2016 উড়ি অ্যাটাক অ্যান্ড তারপরে হয় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। September 18, 2016 military attack on the Indian Army Brigade headquarters in Uri, Jammu Kashmir, resulted in the deaths of 19 Indian soldiers. This act of terrorism significantly escalated the tension between India and Pakistan, leading to India's retaliatory surgical strike across the line of control. The attack, four heavily armed militants attacked Uri base, leading to prolonged gunfight and tragic loss of life for Indian air, armed forces. India response: in retaliation, India conduct surgical strike on alleged Indian militant launch pad across the line of control, causing significant damage and casualties. Aftermath and diplomacy: the incident led to heightened military alert and international condemnation of terrorism and feeds the bilateral dialogue, further straining relations. এবার আসি ক্রিকেটে। ভারত পাকিস্তানের যে ফাইট, chronological match history and major milestone। 52 শুরু হয় প্রথম ম্যাচের
ক্রিকেটের বিগিনিং রাইভেলরি, ভারত পাকিস্তানের প্রথম শুরু হচ্ছে রাইভেলরি 1952 থেকে 1955। ফার্স্ট এবার টেস্ট সিরিজ ভারতের দিল্লিতে হয়েছিল। ইন্ডিয়া ট্যুর অফ পাকিস্তান ফার্স্ট ম্যাচ দিল্লিতে 52, ভারত জেতে 2-1 জেতে। দিস ওয়াজ পাকিস্তানিজ ফার্স্ট টেস্ট সিরিজ হিস্ট্রি, এটাই ভারতের প্রথম, এই পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট সিরিজ হিস্ট্রি। এরপরে টেস্ট সিরিজ এবারে অনেকদিন লং গ্যাপ চলে, কারণ পলিটিক্যাল টেনশন, যুদ্ধ, ওয়ার আছে কিছু কিছু যায়। নো bilateral series and 17 years, only neutral for ICC events later allowed to matches. Politics has heavily influenced this rivalry more than any other in world cricket. First ODI encounter হচ্ছে 1978, ফার্স্ট ওডিআই ম্যাচ হচ্ছে 1970 পাকিস্তান ট্যুর ইন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ওন দেয়ার ফার্স্ট ওডিআই সিরিজ ভার্সেস ইন্ডিয়া। ওয়ার্ল্ড কাপ এনকাউন্টার বিগিন 1992 onward। ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ রেকর্ড হচ্ছে 8টা ম্যাচ, ভারত 8টায় জেতে, পাকিস্তান 8টায় যেতে পারে না। গোল্ডেন ফ্যাক্ট হচ্ছে পাকিস্তান হ্যাজ নেভার বিটেন ইন্ডিয়া ইন ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ। ফেমাস ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচেস 1996 ওয়ার্ল্ড কাপ ব্যাঙ্গালোরে হয়, ইন্ডিয়া ওন, সচিন টেন্ডুলকার মাস্টার ক্লাস খেলে। 2003-এ 98-এর বাড়ি সচিনের, পাকিস্তান হারে। 11 হচ্ছে যেটা মহেন্দ্র সিং ধোনি ক্যাপ্টেন ছিল। সেমিফাইনাল ইন্ডিয়া ডিফিট পাকিস্তান, মোহালি। টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ 2007-এ শুরু হয়। 2007 ফাইনাল ইন্ডিয়া ডিফিটস পাকিস্তান ফার্স্ট টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপে। 21-এ হচ্ছে পাকিস্তান বিট ইন্ডিয়া ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, সেটাই ফার্স্ট টাইম পাকিস্তান ভারতকে হারায়। 22-এ হচ্ছে বিরাট কোহলি লেজেন্ডারি ম্যাচ ইন মেলবোর্ন। The 2022 India vs Pakistan T20 match is considered one of the greatest T20 matches. চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি 2017 ফাইনাল, পাকিস্তান ডিফিট ইন্ডিয়া, Pakistan won by 180 runs. This is Pakistan's biggest ever win against India in ICC tournaments. এবার দেখি টেস্টে কতগুলো ম্যাচ। টেস্টে পাকিস্তান বেশি জিতেছে। টেস্টে এই ফরম্যাটে কোনো সমস্যা আছে, পরে ঠিক করে বলবো। টেস্ট আমি পরে ঠিক করে বলছি। ওভারঅল হেড টু হেড রেকর্ডস অ্যাপ্রক্সিমেট পাকিস্তান লিড ওভারঅল ওডিআই, ইন্ডিয়া ডমিনেটস আইসিসি টুর্নামেন্ট। টেস্টটা পরে একটু ভুলভাল আছে মনে হচ্ছে। ওডিআই হচ্ছে 134টা ম্যাচের মধ্যে ভারত অধিকাংশ ও এখানে পাকিস্তান বেশি আছে ওডিআইতে, টি-20তে ভারত বেশি।
Legendary players. Sachin highest run scorer versus Pakistan. বিরাট কোহলি হচ্ছে বেস্ট রিভেঞ্জ ভার্সেস পাকিস্তান। এমএস ধোনি হচ্ছে ক্যাপ্টেন 2007 টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যান্ড 2011 ওয়ার্ল্ড কাপে। কপিল দেব হচ্ছে আর্লি রাইভালরি আইকন ছিল। পাকিস্তানের হচ্ছে ইমরান খান লিড পাকিস্তান ইন আর্লি ডমিনেন্স। ওয়াসিম আকরাম হচ্ছে নাইটমেয়ার ফর দ্য ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যান, সত্যি নাইটমেয়ারই ছিল। শোয়েব আখতার ফাস্টেস্ট বোলার ভার্সেস ইন্ডিয়া। বাবর আজম হচ্ছে মডার্ন এরা সুপারস্টার না ঘন্টা। Interesting and exam-oriented, India has never lost to Pakistan in ODI World Cup. Pakistan first World Cup win versus India came in T20 World Cup 2021, not ODI, T20. Highest TV viewership in India history in India and Pakistan.